Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, we will announce the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor-Leste, which had been signed. The first joint statement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste on the establishment of economic zone in border areas by the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Minister of Foreign Affairs and Cooperation of the Democratic Republic of Timor-Leste. Memorandum of Understanding and Cooperation in Higher Education, signed by the Minister of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia and the Minister of Higher Education, Science, and Culture of the Democratic Republic of Timor-Leste. The Memorandum of Understanding on Industrial Technical Cooperation, signed by the Minister of Industry of the Republic of Indonesia and the Minister of Trade, Commerce, and Industry of the Democratic Republic of Timor-Leste. Memorandum of Understanding on Cooperation in the field of meteorology, climatology, and geophysics between the head of Meteorology, Climatological, and Geophysical Agency of the Republic of Indonesia and the Minister of Transport and Communication of the Democratic Republic of Timor-Leste. Memorandum of Understanding on Cooperation in the Development of the Human Resources and Knowledge Sharing, signed by the head of the Indonesian General Election Commission and the head of the Democratic Republic of Timor-Leste National Election Commission. May this Memorandum of Understanding reinforce this strategic partnership between the two nations. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, we have had concluded the Memorandum of Understanding procession. We proceed to the next agenda, the joint press statement. We kindly invite to deliver the first remark the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo. Selamat datang kembali di Indonesia, Perdana Menteri Taurmatan Rua. Saya masih ingat kunjungan yang mulia ke Indonesia tahun 2014 dan 2015 sebagai Presiden Timor-Leste. Tahun lalu Indonesia juga menerima kunjungan Presiden Ramos Horta. Intensitas kunjungan ini mencerminkan untuk terus memperkuat kerjasama di antara kita. Dan dalam pertemuan tadi saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya menekankan pentingnya kerjasama ekonomi. Saya menyambut baik terus meningkatnya hubungan perdagangan kedua negara dan kita berkomitmen untuk mengintensifkan pembahasan mengenai pengembangan kawasan ekonomi di wilayah perbatasan antara NTT dan Oikuse. Dan untuk mendukung kerjasama ekonomi, khususnya pengembangan kawasan ekonomi di wilayah perbatasan, kita sepakat untuk mendorong dimulainya perundingan pembentukan Bilateral Investment Treaty. Saya juga menyambut baik peningkatan konektivitas darat antara lain melalui peluncuran perdana trayek rute Kupang Dili dengan bus, trayek bus. Secara khusus, saya juga mendorong agar biaya logistik transportasi laut untuk kegiatan bisnis dapat diturunkan. Yang kedua, pengelolaan kawasan perbatasan. Kita telah menyepakati untuk segera menyelesaikan 2 segmen perbatasan darat yang tersisa pada tahun ini, yaitu segmen Noel Besi Citrana dan segmen Bijail Sunan Oben. Penyelesaian perundingan batas darat ini penting untuk dapat memulai perundingan maritim serta mendorong pembangunan PLBN di Opoli. Ketiga, perkuatan kerjasama pembangunan. Sejak tahun 2006 terdapat 258 kegiatan kerjasama pembangunan Indonesia
dengan Timor Leste yang melibatkan ribuan peserta Timor Leste. Dan dalam 2 tahun terakhir, Indonesia juga telah memberikan 489 beasiswa bagi pelajar Timor Leste. Indonesia berkomitmen untuk terus melanjutkan kerjasama pembangunan, terutama melalui penguatan kapasitas SDM. Dan selain ketiga isu bilateral tersebut, saya juga menyinggung mengenai keketuaan Indonesia di ASEAN. Sesuai hasil KTT ASEAN di Phnom Penh, Timor Leste secara prinsip telah diterima sebagai anggota ASEAN. Roadmap untuk keanggotaan penuh sedang dipersiapkan, dipimpin oleh Indonesia sebagai ketua ASEAN saat ini. Dan Timor Leste telah mengikuti pertemuan-pertemuan ASEAN dengan status sebagai observer, termasuk pertemuan para Menlu ASEAN awal Februari yang lalu. Saya persilahkan Yang Mulia Perdana Menteri Tauhur Matan Ruak untuk menyampaikan pandangannya. Saya silakan. Obrigado, Sua Excelência, Senhor Presidente. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite e agradecer também a hospitalidade que deu à minha delegação. Levantei 4 questões importantes. A primeira tem a ver com os 20 anos da cooperação das relações diplomáticas, em que Timor-Leste beneficiou intensamente o apoio da República na Indonésia, em especial e em particular da Sua Excelência, o Seu Presidente da República Indonésia, Seu Presidente Jokowi. Em segundo lugar, levantei a necessidade do reforço da nossa cooperação econômica nas linhas fronteiriças. É grande passo aquilo que Sua Excelência, o Presidente, mencionou, que futuramente faremos esforços no sentido de aprofundar e expandir ainda mais as nossas relações econômicas. Em terceiro lugar, agradecer também pelo facto de Timor-Leste se tornou o 11º membro observador da ASEAN e pedir apoio à Sua Excelência o Presidente para que continue a dar o apoio necessário para que Timor-Leste cumpra, no fundo, o roadmap que futuramente irá apresentar para preparar-nos melhor para a nossa plena adesão. Por último, sublinhei a necessidade de terminar com a discussão sobre as fronteiras terrestres, que a Sua Excelência, o Sr. Presidente, acabou por mencionar, de que faremos os esforços necessários para que realmente ela seja resolvida a curto prazo. E então foram esses os assuntos mais importantes que nós sublinhamos, que eu sublinhei nesse encontro com a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República Indonésia, Presidente Jokowi. Obrigado. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, we have concluded the joint press statement. The President of the Republic of Indonesia and the Prime Minister of the Democratic Republic of Timor-Leste will now proceed to Garuda Hall for the official banquet, followed by distinguished delegates.